तो अभी बस स्टार्ट करते हैं गेम को। लाइव हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लो जी, शिट अगेन नो। लो जी, कैमरा हमने सेट कर लिया, पहले पता नहीं क्या हो गया था यार। प्रभजोत सिंह ठाठा इज हेयर। हेलो हेलो प्रभजोत भाई। प्रभजोत आ चुके हैं। पिछले लाइव में निखिल आए थे, इस बार प्रभजोत भी आ चुके हैं। निखिल मैसी कहाँ पे है? निखिल मैसी भी आ चुके हैं। Ladies and gentlemen, without wasting any time, let's begin. So, as we will proceed with today's auction, I wanna tell you guys that yesterday we had Rohit Sharma. He got sold to Punjab Kings for 45 crores and 75 lakhs. निखिल क्रिस्टियानो बोलिया कर नॉट मैसी। हाँ हाँ, मैंने तो पता, मैं गलती ने बोलिया कि मैं तो आप प्रमाण मैसी, प्रभजोत रोनाल्डो एंड निखिल नेमार जेड़ा मैंने पसंद नहीं निखिल छेत्री। Okay, so we had made a deal that my favorite Virat Kohli will go to my team RCB at 5.75 crores, and Rohit Sharma had already been sold to Punjab Kings for 45.75 crores. That's Prabjot's favorite. And Chennai has got MS Dhoni for 45 crore and 75 lakhs. So now we will proceed with the auction with the remaining purse. And should I tell the remaining purse? I want to ask to Chennai and Punjab teams, should I tell the purse? Okay, so I have received the yeah. And Punjab Kings saying fixer. The auctioneer is never a fixer. Okay, so RCB has left 74 crores and 25 lakhs. Punjab has 74 crores 25 lakhs, and Chennai has 74 crore and 25 lakhs. So now we will begin our auction. Should we start? Please write yes if you want, if you are all ready with your plans. Should we begin? PBKS वाले फूक के आए सी कल बिल्कुल। I have received yes from PBKS. मेरा तो yes है ही. I have also said yes. Nikhil, I have one demand. Yes. Please tell which demand do you want? Chennai, we will obviously reject it. Yes. जल्दी अपनी डिमांड को रखिए, जल्दी रखो। वन डिमांड क्या भाई, शादी करवाएं आपकी? I have one demand. Chennai says they have one demand. Chennai want umpires in auction. Punjab Kings with a savage reply. They said that, can I have 20 rupees बिस्लेरी and a room? आगे नहीं पढ़ सकते. So Chennai Super Kings want the Sunrise Hyderabad owner Kavya Maran to be with them. So we are gonna allow this, and they will be at the table with them. Okay, so now we should start the auction, and Nikhil's demand is accepted. So can we begin now, Nikhil? Please say yes. Punjab Kings have said yes. Please say yes so that we could start the auction tonight. नॉट द टेबल। भाई निखिल क्यों टाइम वेस्ट करी जाना यार? हाँ बोलना जल्दी। सो निखिल प्लीज से यस, प्लीज से यस, and we will, oh shit, and we will start the auction tonight. Please do it fast. Okay, so now let's begin the proceedings with player number 1 of tonight. The player and player number 1, Punjab Kings are saying to give a room which will include John Cena. Okay, so John Cena is my favorite and you are all favorite. Okay, so now we will start the auction. We will begin the proceedings with player number 1 tonight, and he has
The number 1 on his jersey, he is Mr. KL Rahul. I will start at 1 crores for Mr. KL Rahul. Anybody here in the room at 1 crores for Mr. KL Rahul? I think Punjab will be the first to get at 1 crores. Punjab says 1. Are we having Chennai at 125 and 120? 120 says Chennai. Punjab, would you like 140? Punjab says 140. RCB back in the game at 160. Punjab, do you say 180? Punjab, do you say 180 for Mr. KL Rahul? Punjab says 180. RCB says 200. RCB says 200. And we are expecting a guest, Mr. Keshav 10 Gaming, tonight, that he might appear again. We have 220 with the Punjab. CSK, will you go at 240? Chennai, 240 or not? Hey, Chennai. 240 says RCB. 240 says RCB. Yes, we have to say 240. 260 says Chennai. 280 says Punjab. KL Rahul, 2 crores 80 lakhs. The player then goes to the Punjab Kings. 25 the INC. Okay, ठीक है भाई, बाद चो रखांगे 5 करोड़ तो बाद. The player then goes to the Punjab Kings at 2 crores 80 lakhs. थोड़ा जिहा जल्दी करांगे अज. At 2 crores 80 lakhs, the player then goes to the Punjab. Chennai, I will not give you a countdown. Would you like to go at 3 or not? You go at 3. We have KL Rahul at 3 lakhs with the Chennai. We have 320 with the Punjab at 320. At 320, the player then goes to the Chennai, to the Punjab Kings at 320. Chennai, would you like 340? Chennai, would you like 340 or not? Final warning, in the front room, you say 340, you say 340. RCB says 360. 380 says Punjab. 400 says RCB. 400 says RCB. Chennai, would you like 420? Punjab says 420. 440 says RCB. Chennai, would you like 460? मैं पाई कर दूं पुछना ब्रो. ऑक्शनर पुछदा ही हुंदा, अनपढ़ इंसान, पढ़े लिखे अनपढ़ इंसान ऑक्शनर पुछदा ही हुंदा. पंजाब, he was with you at 400, so now it will be 4. Now it will be 440. 460 says RCB. 480 says Punjab. Now it's 480. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬ్రో, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ऑप्शन ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨੀ ਅਦਰ ਬਿਟ ਤੋਂ ਯਾਰ ਖੇਡ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਉਹੀ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ. 480 says Punjab. 500 says RCB. KL Rahul will go to the RCB at 5 crores. Any other bids in the room? कर ला चाह पूरा. 525 says Punjab. 125 INR. 550 says RCB. 550 says RCB. Chennai 575. Punjab says 575. RCB says 600. 625 says Punjab. The player then stays with the Punjab Kings at 6.25. Any other bids in the room? The player then goes to the Punjab Kings at 625. Sold. Oh shh. We have got a save. The player wasn't sold. The player wasn't sold because my hammer got down. 675. The bid continues. The bid continues. At 675, we have Punjab Kings. We have RCB at 700. Thala for a reason. Take some time. Take some time. इन्ना टाइम तो ले रहा. 725 says Punjab. निखिल फालतू मैसेज घट कर ब्रो, इधर ध्यान दे.
देयर इज डिले इन चैट। ओके ब्रो, ओके ब्रो, ओके ब्रो, ठीक है ठीक है ठीक है। 725 says Punjab. Would anyone like 750? I will count to 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 750 says RCB. 757, 775, 800 says Punjab. 15 तक काउंट होगा। I will count to 15. 1, 2, 3, 4, 5. The player stays with Punjab at 8 crores. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Selling the player at 8 crores. Final warnings. Now I have counted to 15. We have 825. We have 850 again. We have 850 again. Final warning. Now I have counted to 15. We have 825. We have 850 again. We have 850 again. Final warning. Now I have counted to 15. We have 825. 8. We have 850. ਬ్రో ਨਿਖਿਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਆਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖੇਡ ਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। We have KL Rahul with the Punjab Kings at 850. The player then goes to the Punjab Kings at 850. Sold to the Punjab Kings at 8 crores and 50 lakhs. Mr. KL Rahul. Time's up bro, time's up. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਡ ਵਾਸਤੇ। 850 with the Punjab Kings. Mr. KL Rahul. ਬਾਈ ਨਿਖਿਲ ਫਿਰ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ ਬ్రో, ਇਹਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਲੈ ਓਏ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬ్రో। 850 ਬਿਡ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਬਿਡ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਬਿਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। 875 with the Chennai Super Kings. 9 crore says RCB. 925 says Punjab. 925 says Punjab. ਯਾਰ ਨਿਖਿਲ ਠੀਕ ਆ ਬ్రో, ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਾ ਕੁਛ। 925 says Punjab. ਚੈਟ ਡਿਲੇ। 925 says Punjab. 950 says Chennai. 975 says RCB. 10 crores says Chennai. KL Rahul 2 ਵਾਰ ਵਿਕਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। 10 crores। ਬਈ RCB ਬਾਹਰ ਆ ਬ్రో, RCB ਬਾਹਰ ਆ ਯਾਰ। 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਡ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੁਣ ਚੈਨਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਜਟ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਦਾ। RCB says they are out. They ain't gonna bid again. It's confirmed they are out. 1025 says Chennai. Will count to 15. 1, 2, 3, 4, 5. 1050 says Punjab. 1075 says Chennai. 11 crore says Punjab. 1125 says Chennai. 1150 says Punjab. Purses 74 crore 25 lakhs left. गाइस थोड़ा दिमाग ला के चलो। 120 करोड़ चों ऑलरेडी आप 45 करोड़ स्पेंड कर चुके हैं। 1175 says Chennai. बहुत प्लेयर्स है, एटलीस्ट 15 प्लेयर्स की मिनीमम टीम है, मैक्सीमम 20। IPL वाले हिसाब नाल जाने, थोड़ा अपना अड्ड हिसाब है। IPL वाला ही है वैसे, 25 प्लेयर्स ले सकते हैं, मैक्सीमम मिनीमम 18। 1175 says Chennai. 12 says Punjab. Will count to 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Final warning, final warning. 12:25 says Chennai. यार 12:50 says Punjab. ਬਈ ਦੋਨਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 10 ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਬੋਲੂ, 3 ਵਾਰੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਅਰ ਵਿਕ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਖਿਲ ਤੂੰ ਹੁਣੀ ਓਕੇ ਲਿਖ ਦੇ ਜੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, 10 ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, 3 ਵਾਰ ਕਹੂੰਗਾ ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1250 ਸੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ, 1275 ਸੇਜ਼ ਚੈਨਈ, 1300 ਸੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ okay, I will count to 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Final warning, final warning, final warning. The player then goes to the Punjab Kings at 13 crores. Sold to the Punjab Kings at 13 crores. Sold to the Punjab Kings at 13 crores, Mr. KL Rahul. ਬਈ ਨਿਖਿਲ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਠਿਆ, ਮੈਂ 10 ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਤਾ ਬਰੋ। ਫਿਰ ਬਰੋ ਦੇਖ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੋਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਥੈਂਕਸ ਲਿਖ ਬਰੋ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ ਬਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਥੈਂਕਸ ਲਿਖ ਜਲਦੀ। ਅਗਲਾ ਪਲੇਅਰ ਨਿਖਿਲ ਪੱਕਾ ਲਊਗਾ, ਤਗੜਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਬਹੁਤ। ਕੀ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਓਏ, ਅਗਲਾ ਪਲੇਅਰ ਤਗੜਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਓਕੇ ਸੋ Punjab Kings have got KL Rahul at 13 crores. Now we will proceed with the next player, that is Mr. Hardik Pandya. We will start at 2 crores for Mr. Hardik Pandya. Anybody at 2 crores for Mr. Hardik Pandya? RCB says 2-2. Punjab says 220. CSK are complaining again and again. Mr. Hardik Pandya at 220. At 220. ਨਿਖਿਲ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਆ ਮੇਨ ਆਪਸ਼ਨ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ, ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਗੀ। ਚੱਲ ਤੂੰ 220 ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਅੱਗੇ ਕਰ ਬਰੋ, ਗੇਮ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। Would you like 240 ਚੈਨਈ? ਨਿਖਿਲ ਬਰੋ ਹੁਣ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਤੂੰ 4 ਚੈਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ 240 ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਸਕੈਮ ਸਕੈਮ ਸਕੈਮ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਸਕੈਮ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰੋ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ 240। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਚੈਟ ਭੇਜੀ ਆ ਨਾ, 6ਵੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਨਾ, ਲੈ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ 220 ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਕਰਦੇ, 240 ਕਰਦੇ। Prabhjot, would you like 240 for Mr. Hardik Pandya? Would you like 240 for Mr. Hardik Pandya, or the player then goes to, you say 240? Chennai, would you like 260? Chennai 260 for Mr. Hardik Pandya. Okay, so you are out. Okay, 280 says RCB. ਬਰੋ ਨਿਖਿਲ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, 13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ KL ਰਾਹੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੂਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ 40 ਕਰੋੜ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋਗੇ, ਕੀ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਰੋ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। KL ਰਾਹੁਲ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ, ਬਟ ਹਲੇ ਹੋਰ ਤਗੜੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਓਪਨਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਓਪਨਰ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਆ। Nikhil, Chennai Super Kings want to take Kavya Maran, but she's not a player. ਨਿਖਿਲ ਬਰੋ ਕਰ ਲਾ ਯਾਰ ਬਿੱਡ, ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖ ਬਿੱਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਦੱਸ। ਐਵੇਂ ਵੇਚਾਂ? 3 ਕਰੋੜ ਸੇਜ਼ RCB, RCB says 3 crores.
हले नहीं तुसी खेडो मैं सोच रहा ओके ओके ठीक है 320 says Punjab 340 says RCB 340 says RCB 340 says RCB I would like to confirm it 360 says Punjab 380 says RC 380 says RCB 400 says Punjab 420 says RCB 440 says Punjab 460 says RCB तू ही मेरी सोनी एनी गुड लक चाम 480 says Punjab 500 says RCB 525 says Punjab 550 says RCB 575 says Punjab प्लेयर कौन सी हार्दिक पांड्या 575 6 crore says RCB 6 crore says RCB 625 says Punjab 650 says RCB 675 says Punjab 7 crore says RCB Chennai are out haven't bid for Hardik Pandya I was hoping that they might go 725 says Punjab 750 says RCB 775 says Punjab 8 crore says 800 says RCB all done all in readiness 825 says Punjab RCB says they are out Chennai would you like to come in or would you like to stay out Chennai I will only take you no very well Chennai says they are out the player then goes to the Punjab Kings at 825 RCB they are already out so at 825 the player then goes to the Punjab Kings sold to the Punjab Kings at 825 sold to the Punjab Kings at 825 Mr. Hardik Pandya next up we have player number 10 it's Lionel Messi Mr. Lionel Messi निखिल शर्म आनी चाहिए तेन ब्रो शर्म आनी चाहिए Mr. Lionel Messi we will start at 500 crores for Mr. Lionel Messi okay so now next up we have निखिल फिर बिड करनी तू 2 बार आउट किया ठीक है तू कल थप्पड़ हैगा स्कूल च मैथों हुण तू 2 बार आउट किया ले okay so now we have next player that is Mr. Rinku Singh anyone at 1 crore for Mr. Rinku Singh Punjab says they are out Chennai would you like Rinku Singh Punjab says they are out Chennai says they are out RCB says 1 crores so Rinku Singh then goes to the RCB at 1 crore 120 says Punjab 140 says RCB एक काम कर निखिल तू ना नाम दस दे ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੈਮਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਲਿਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਆ
ਉਹ ਅਗਲਾ ਪਲੇਅਰ ਉਹੀ ਆਊਗਾ। 160 says Punjab, 180 says RCB। Chennai are building a strategy। ਨਿਖਿਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੱਸ। 1 ਕਿੰਨਾ 160 180 says RCB, 200 says Punjab, 220 says RCB। ਬਈ MSD ਆਲਰੇਡੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 45 ਕਰੋੜ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸ। 240 says Punjab Kings, 260 says RCB। 260 ਓ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਿਖਿਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਲਾ ਪਲੇਅਰ ਉਹੀ ਆਊਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਨਿਖਿਲ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪਲੇਅਰ। 280 says Punjab, 300 says RCB। Player then remains with the RCB at 300। ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਬੇਵਕੂਫਾ। 320 says Punjab, RCB says they are out। Chennai, would you like to come in for Mr. Rinku Singh at 320 or not? 340 says RCB, 360 says Chennai, 380 says RCB। Would you like 400 Chennai? Chennai have guessed it right। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹੀ ਪਲੇਅਰ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ। 420 says RCB। ਪਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ, ਖੜ ਜਾ 1 ਮਿੰਟ, ਪਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ। 420 says RCB। 440 says Punjab, 460 says RCB। We'll count to 10। 1 2 3 480 says Punjab, 500 says RCB। 1 2 3 4 5 6 10 तक इनू 7 8 9 10। 500 says RCB, 525 says Punjab, RCB say they are out। So the player then goes to the Punjab Kings at 525। Chennai said they have been out already। The player then goes to the Punjab Kings at 525। Sold to the Punjab Kings at 5 crore 1025 lakhs। Mr. Rinku Singh then goes to the Punjab Kings। Next up we have the South African legend Mr. David Miller। I will start at 2 crores for Mr. David Miller। RCB says 2 crores। Pro फिर low player 2 crore। Punjab says they are out। 220 says Chennai। 240 says RCB। 240 says RCB for Mr. Miller। 240 says Punjab पक्का वापस आओगी। 240 says RCB। Chennai, would you like 260? Chennai likes 260। RCB says 280 at 280 for Mr. Miller। Chennai, would you like 300? Chennai says 300, RCB says they are out। The player then goes to the Chennai Super Kings at 300। Sold to the Chennai Super Kings at 3 crores, Mr. David Miller। ਥੈਂਕਸ। ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਲੇਅਰ, ਇਹ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। Okay, so now next up we have player number 15, Mr. Lockie Ferguson। ਬ్రో ਪ੍ਰਭ ਦੇਖ ਤੂੰ 4 ਪਲੇਅਰ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। Okay, so now next up we have Mr. Lockie Ferguson। Next up we have Lockie Ferguson। ਬਈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, and we will start at 50 lakhs for Mr. Lockie Ferguson। RCB says 50 lakhs। Any other bids in the room? At 55। 60, do we have 60? Do we have 60? Do we have 60 with the Punjab, 70 with the RCB?
ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾ ਗਿਆ ਦਾ ਗੰਦਿਆ। 70 lakh says RCB, 80 says Punjab, 90 says RCB. Mr. Lockie Ferguson, who got bashed by MS Dhoni when he hit him with a six in the 2019 World Cup, and the guys say that MS Dhoni is not a good player. Get some room, guys, in which you can love Dhoni. He's a great player. 1 crore says Punjab, 120 says RCB. Chennai, would you like Lockie Ferguson at 140? Chennai says they are out. The play any other bids in the room at 120. The player then stays with the RCB. 140 says Punjab, 160 says RCB. Okay. 140 says Punjab, 160 says RCB, 180 says Punjab, 60 says RCB, 180 says Punjab, 200 says RCB. Punjab, do we have 220? Do we have 220 Chennai? We have 220, 240 says RCB. फ्रेंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਕੈਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ. It was not a bad scam. 240 says Punjab, 260 says RCB. 240 says RCB, 260 says Punjab, 280 says RCB. Any other bids in the room at 280? Would you like 300 Punjab? Punjab, would you like 300? Or the player then goes to the RCB. You say 300. Send PBKS honor to Kate ground. Yes. 320 says Punjab. Nahi, RCB says 320. The player then goes to the RCB at 320. Any other bids? Final warning. Will count to 10. ਬਈ 10 ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 5 ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, 3 ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਇੰਟੈਂਸ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਓਕੇ ਲਿਖ ਦੋ ਦੋਨੇ ਨੇ। 340 says RCB, 340 says Punjab, 340 says Punjab, 360 lakh ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰਾਂ, 360 says Chennai, 380 says Punjab, 400 says RCB. Chennai, would you like 420? Chennai, would you like 420? You are for 420. Would you like 420? Punjab would like 420. Punjab are 420. RCB says 440. I know it. 460 says Chennai. 480 says Punjab. 500 say 480 say Punjab. 500 says RCB. Would you like 25? $525 says Punjab. 550 says RCB. 575 says Chennai. 600 says RCB. ਬਈ ਦੋਨੇ ਨੇ ਓਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਤੱਕ ਗਿਣੂੰਗਾ, 3 ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਹੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਅਰ ਸੋਲਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। Punjab says they are out at 6 crores. Chennai 1, 2, 3, 4, 5. Any other bids? You say 625. 650 says RCB. 650 says RCB. Chennai, would you like 675? You like 675. 7 crores says RCB. Punjab says 725. 750 says RCB. Punjab are again out. ਬਈ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 750 with the RCB. 775 says Chennai. 800 lakh says RCB. Would you like 825? Any of you? Punjab, would you like to change your colors again? At 800 with the RCB. At 825, Lockie Ferguson. Punjab changing their colors again at 850. 875 says RCB. They are again out. What the hell, Punjab? 875 says RCB. Chennai, would you like 9 CRs? Would you like 9 crores CR? You say 900. RCB are out. Punjab, would you like to come in or would you like to stay out? 900 lakh says Chennai. Lockie Ferguson will go. You say 925.
950 says Chennai. 975 says RCB. RCB are back. 975 says Punjab. Nine 10 crore says Chennai. Will count to 5 1 2 ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਈ 5 ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ 3 ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ ਤੇ ਯੈਸ ਲਿਖੋ ਠੀਕ ਆ 5 ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ 3 ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ ਤੇ ਯੈਸ ਲਿਖੋ ਬਿਡ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ ਤੇ ਯੈਸ ਲਿਖੋ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਇੰਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਇੰਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਯੈਸ ਹਨਾ ਹਾਂ ਚੈन्नई ਲਿਖੋ ਯੈਸ ऑप्शन च स्वाद आऊगा लिखो चेन्नई यस लिखो ब्रो चेन्नई ओ चेन्नई के आई निखिल मैं ये कह रहा भी 5 तक काउंट होगा तो 3 बार मैं फाइनल वार्निंग कहूँगा जो प्लेयर बिकन वाला होगा 10 तक नहीं काउंट करते उन्होंने इंटेंस होगा हो ये कह रहा भी यस लिख दे 1025 says पंजाब 1050 says चेन्नई 1075 says पंजाब Nadia 11 1075 says Panjwar okay yes ठीक है okay 1075 says Punjab would you like 11 you will like 11 crores will count to 5 1 2 3 1125 says Punjab dumb guys 1150 says Chennai will count to 5 1 2 3 4 5 1175 says Punjab 12 says Chennai Punjab says they are out the player then goes to Chennai any other bids in the room Punjab are out for the 4th time Punjab had said twice they are out any other bids RCB they say no At 12 crores, the player then goes to the Chennai. Sold to the Chennai. Thank you, sir. At 12 crores, Mr. Lockie Ferguson. ਨਿਖਿਲ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਟਰ ਲੌਕੀ ਫਰਗਿਊਸਨ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ 12 ਕਰੋੜ ਚ Next up, okay. So now we have a 1 minute short break. We will return. तो अभी के जो आसार हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं कुछ लड़ाइयाँ भी हुई हैं चेन्नई पंजाब और आरसीबी और ऑक्शनर के बीच में चेन्नई ने ऑक्शनर को धमकी भी दी थी कि उनको बाहर आकर मारेंगे लेकिन ऑक्शनर भी दबा नहीं और उसने अपने बंदे वहीं बुला लिए तो पर्स की अगर बात की जाए तो आरसीबी के पास विराट कोहली है 45 करोड़ 75 लाख में एंड उनके पास बचे हुए हैं 74 करोड़ एंड 25 लाख और अगर बात की जाए चेन्नई की तो उनके पास है MS धोनी 45 करोड़ 75 लाख में डेविड मिलर 3 करोड़ में लॉकी फर्गूसन 12 करोड़ में एंड चेन्नई सुपर किंग्स के पास बचे हुए हैं 50 एंड चेन्नई के पास बचे हुए हैं 15 थे ये हो गया 15 थे 45 60 60 75 और चेन्नई के पास बचे हुए हैं 59 करोड़ 25 lakhs और वहीं पंजाब की बात की जाए तो इनके पास है रोहित शर्मा 45 करोड़ 75 लाख में KL राहुल 13 करोड़ में हार्दिक पांड्या 8 करोड़ 25 लाख रिंकू सिंह 5 करोड़ 25 लाख इनके पास बचे हैं 13.5 साढ़े छब्बी ते 45 75 ये हो गया 1 करोड़ 25 लाख आ हो गया 71 पॉइंट हो गया 72.25 और पंजाब के पास बचे हुए हैं अभी 47 करोड़ 75 lakhs 47 करोड़ 75 lakhs बचे हैं पंजाब के पास 47.25 CR चेन्नई के पास बचे हैं 59 करोड़ एंड 25 lakhs 59 करोड़ एंड 25 lakhs आरसीबी के पास बचे हैं 74 लाख एंड 74.25 करोड़ सो नाउ अब चलते हैं दोबारा से ऑक्शन की तरफ
Ladies and gentlemen, we are back here and now we will begin the proceedings with the now that was a key players list. Now it's the bowlers. And we will start with the batsman. We will start with the batsman. First up, we have Priyansh Arya at 50 lakhs. Anybody would like to bid for Mr. Priyansh Arya at 50 lakhs? Priyansh Arya at 50 lakhs. No bids in the room. The player then remains unsold. 50 lakhs says Punjab. 55 says 60 says Chennai. 60 lakhs says Chennai. 70 lakhs says Punjab. Would you like 80 Chennai? Would you like 80 lakhs Chennai for Mr. Priyansh Arya? Would you like 80 Chennai? You say 80 lakhs for Mr. Priyansh Arya. 90 lakhs says Punjab. Would you like 1 CR? Chennai, would you like 1 CR? You say 100 lakhs. 120 says Punjab. 140 says Chennai. 160 says Punjab. 180 says Chennai. 200 says Punjab. Would you like 220? Chennai, would you like 220? We'll count to 5. You say 220. 3, 1, 2, 3, 4, 5. 240 says Punjab. 260 says Chennai. Thank you for subscribing my channel, whoever has done it. 280 says Punjab, 300 says Chennai, 320 says Punjab, 340 says Chennai. We'll count to 5. 1, 2, 360 says Punjab. 380 says Chennai. 400 says Punjab. 4 Chennai are out. So the player then goes to the Chennai at 4 crores. At 4 crores, we have Mr. Priyansh Arya with Chennai at 4 crores. With the Punjab Kings. RCB, no, we are not in. At 4 crores. Player then goes to the Punjab Kings. Sold to the Punjab Kings at 4 crores. Next up, we have player number 15. It's Mr. Phil Salt. We will start at 2 crores for Mr. Phil Salt. 2 crores, anybody in the room? बिल्कुल निखिल की strategy सही रही. RCB says 200 lakhs for Mr. Phil Salt. 220 says Chennai. 240 says RCB. 240 says RCB for Mr. Phil Salt. Would you like 260 Chennai? You say 260. 280 says RCB. Oh shit, गलत लिखता.
300 says Chennai. 320 says RCB. 320 says RCB. The player then goes to the RCB. Will count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Final warning. 340 says Chennai. 360 says Punjab. 380 says RCB. 380 says RCB. 380 says RCB. 400 says Chennai. 420 says Punjab. 420 says Punjab. Would you like 440 Chennai? .440 says Chennai. 460 says RCB. 480 says Punjab. 500 says RCB. 525 says RCB. 500 says RCB. 525 says Punjab. 550 says RCB. 575 says Punjab. 600 says RCB. Do we have 625? 1, 2, 3, 4, 5. Final warning. Final warning. 625 says Punjab. 650 says RCB. Will count to 5. Will count to 5. He had my father's off. 625 says Punjab. 650 says RCB. 675 says Punjab. 700 says RCB. What the hell is happening? गोरेहां दी बुक्कड़ च बैठा नहीं ओ सोना बादशाह दा 725 says Punjab. 750 says 750 says RCB. 775 says Punjab. 800 says RCB. 825 says Chennai. 850 says RCB. 1, 2. 875 says Punjab. 900 says RCB. Chennai are back here just to increase the price. 900 says RCB. You have? Yes, we have. 900 with the RCB at 900 lakhs. 925 says Punjab. 950 says RCB. $950 says RCB. Will count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Final warning. Final warning. Final warning. At 975 says Chennai. 975 says Punjab. 10 says Chennai. 1025 says RCB.
1 2 3 4 5 5 तक काउंट हो चुका है. Have count to 5. Final warning. Final warning. 10:50 says Punjab. 10:75 says RCB. 1100 says Chennai. 11:25 says RCB. 11:50 do we have? 11:25 says RCB. 11:50 with the Punjab. 11:75 with the RCB. $1200 says Punjab. 12:25 says Chennai. 12:50 says RCB. We will go to 12:75 if anyone likes. Otherwise, the player then goes to RCB. 12:75 says Punjab. 1300 says Chennai. 1300 says RCB. 1300 says RCB. Punjab says 12:75. RCB says 1300. 13:25 says Punjab. 1400 says RCB. 1350 says RCB. Punjab Kings are out at 1350. Will count to 5 if Chennai want to come in at 1375. 1 2 3 4. 1375 says Chennai. They are back to increase prices. 1400 says RCB. 1400 says RCB. 1425 says Chennai. 1450 says RCB. 1450 says RCB. 1475 says Chennai. 1500 says RCB. I will count to 5. 1 2 3 4 5. Final warning. Final warning. Final warning. So Phil Salt then goes to the RCB. 1525 Chennai. 1550 with the RCB at 1550. 1575 says CSK. 1600 says RCB. I will count to 5. 1 2 3 4 5. Final warning. Final warning. Final warning. So Phil's 1625 says Chennai. 1650 says RCB. 1. I will count to 5. 1 2 3 4 5. Final warning. Final warning. 1675 says Chennai. Punjab are back at 17. 1725 says RCB. Punjab Kings are out. Will count to 5. 1 2 3. 1750 says Chennai. 1775 says RCB. Don't worry, Chennai. The highest budget. I will count to 5. 1 2 3. 18 says Chennai. 1825 says RCB. Any other bids? 1850 says Punjab. 1875 says RCB. $1875 says RCB. 1900 says Chennai. $1925 says RCB. I will count to 5. Any other bids? 1 2
3, 4, 5. Final warning. 1950 says Punjab. 1975 says RCB. 200 lakhs. 2000 lakhs. 20 crore says Chennai. 20.25 says RCB. I will count to 5. The player will go to the RCB at 20.25. Will count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Final warning. 2050 says Chennai. 2075 says Punjab are out. Out. Okay. Wait. Out. Okay. 2075 says RCB. I will count to 5. Any other bets? Final warning. 1, 2, 3, 4, 5. Final warning. The player Phil Salt goes to RCB. RCB says they are out. So, at 21 crores, the player then goes to the Chennai Super Kings at 21 crores. Final warning, any other bids, the player then goes to, we have Punjab back at 21-25. We have Punjab back at 21-25. Chennai say they are out. RCB back at 21-50. RCB back at 2150. Chennai says they are out. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕਿਉਂ ਬਿਟ ਕੀਤੀ ਯਾਰ 21 ਚ ਇਹਨੂੰ ਚਿਪਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਫਿਲ ਸਾਲਟ. Punjab says they are out. The player then goes to the RCB. Final warning at 2150. Sold at 21.50 crores. Phil Salt to the RCB. Let's go. Congratulate me in the comments. ਚਿਪਕਾਇਆ ਨਹੀਂ. ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 30 ਕਰੋੜ ਤੱਕ. ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. 21.50 ਕਰੋੜਸ ਦੱਸ ਪ੍ਰਭ ਇਹਨੂੰ. ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 30 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ. ਦੱਸ ਪ੍ਰਭ, ਲਿਖ ਮਾੜਾ ਯੈਸ ਲਿਖ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਚਿਪਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਇਹ. ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਗੇਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. 21 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ. ਚੱਲ. Okay, so now next up we have Ravindra Jadeja. Oh, such batsman ਸੀ ਨਾ. Next up we have the South African legend Mr. Faf du Plessis. We have 100 lakhs. We have 1.5 for Mr. Faf du Plessis. The purse will be told after Mr. Faf du Plessis. We have 150 with the RCB. Punjab says they are out. Chennai, would you like 160 for Mr. Faf du Plessis? You say 160, 170 says RCB for Mr. Faf du Plessis. 170. At 170 with the RCB, 1 will count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Final warning. The player then goes at 180 says Chennai, 190 says RCB. Punjab will surely come back. I know them. 190 says RCB. Any other bets in the room? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਈ 5 ਵਾਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਕਹੂੰਗਾ any other bets. Final warning, the player then goes. ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੋਲਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. Punjab says they are out. 200 says Chennai. 220 says RCB. Any other bids? 240 says Chennai. RCB says they are out. Any other bids in the room? At 260. At 240. Any other bids? The player then goes. As I told you, Punjab are back at 260. 260 says Punjab. 260 says Punjab. Any other bids? 280 says Chennai. 300 says RCB. Sure. 320 says Punjab. 340 says RCB.
340 says RCB. 360 says Chennai. 380 says RCB. Any other bids in the room? Any other bids? Any other bids? 400 says Punjab. 420 says RCB. 420 says RCB. Any other bids in the room? Any other bids? Any other bids? The player then goes to the RCB. 440 says Chennai. 460 says RCB. 480 says Chennai. 500 says RCB. Any other bids? Any other bids? 525 says Punjab. 550 says RCB. 550 says RCB. Any other bids? Any other bids? Any other bids? The player then goes 550, 575, 600 says RCB. Any other bids in the room? Any other bids in the room? Any other bids in the room? The player then goes to the RCB at 65. Sold to the RCB, Mr. Faf du Plessis at 6 crore and 25 lakhs. Next up, we have player number. Now we will start with the purse of the teams. We will take a short break. Oh shit! It fell down. At 6. Okay, so now we will discuss the purse. First of all, it's Chennai Super Kings who have remaining purse 59 crore and 25 lakhs. Next up is Punjab Kings. Had to discuss long. निखिल सिद्धी जी गल आ, मैं 3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂ ਫਿਰ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ? 6-25 ਦੇ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਚੈਟ ਡਿਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਦਾ 3 ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਕਰੋੜ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਪਲੇਅਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ। RCB ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 27 ਤੇ 72 ਤੇ 73 25 73 50। RCB has 46.50 crores. Chennai has 59.25 CR left, and we have निखिल is saying that उसका सांड ले लो, बट यहाँ पर सांड की बिक्री नहीं चल रही है। And Punjab Kings have left 58, 66, 71, 75.50, 70. Chennai has 43.75. Now we will go back to the auction. 43.25. Now we will start. Next up RCB ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਫਿਲ ਸੌਲਟ 21.5 ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਪਲੇਅਰਸ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਦੱਸਾਂ? ਛੇਤੀ ਬੋਲੋ, ਛੇਤੀ ਬੋਲੋ, ਛੇਤੀ ਬੋਲੋ। ਨੋਟ ਬਫੈਲੋ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ठीक है, okay. So Punjab Kings have KL Rahul, Hardik Pandya, Rinku Singh, Priyan Sharia, and Rohit Sharma. And Chennai has MS Dhoni, David Miller, Lockie Ferguson. RCB has Virat Kohli, Phil Salt, and Faf du Plessis. Now we will go back to the auction. Okay, so now we will start with the next up list, and that's the bowlers. And we will start with the player number 28, and that's Mr. Mohammad Shami. Anyone would like to start at 200 lakhs for Mr. Mohammad Shami? 220 for Mr. Shami. Punjab says they are out.
We have Mohammad Shami at 200 lakhs. 200 says Chennai. 200 says Chennai. 200 says Chennai. Oh shit. 200 says Chennai. So the player then remains with the Chennai at 200 lakhs, selling at 200 lakhs for the to the Chennai Super Kings. Sold to the Chennai at 200 lakhs. So Mohammad Shami goes to Chennai at 2 crores. ਇਹ ਸ਼ਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਸੋਚਿਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਿਖਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰ ਫਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ Next up we have the Indian pacer Umran Malik will start at 50 lakhs for Mr. Malik 50 lakhs for Mr. Umran Malik 50 lakhs anyone would like I think Punjab will yes Punjab says 50 lakhs Mr. Umran Malik then selling at 50 lakhs Mr. Umran Malik to the Punjab Kings Chennai you are at 60 60 says Chennai, 60 says Chennai, 70 says Punjab, 70 says Punjab, 80 says Chennai, at 80 lakhs, 90 says Punjab, 1 CR says Chennai, do we have 120 Punjab? We have Punjab are out, so Umran Malik at 1 crore goes to Chennai at 1 CR. 120 says Punjab. CSK were celebrating. Punjab returns. Let's go, yeah. Oh shit. 120 says Punjab, 140 says Chennai, 160 says Punjab, 180 says Chennai, 200 says Punjab, 220 says Chennai, 260 says Punjab. 260 says Punjab. Two 80 says Chennai, 300 says Punjab. FU nil. $320 says Chennai. Any other bids in the room? Any other bids? Any other bids? Otherwise, the player then 340 says Punjab. 340 says Punjab. What would you like, Chennai? Would you like 360 or would you like to go out? What do you like, Chennai? Final warnings. 360 says Chennai.
380 says Punjab. 400 says Chennai. Punjab says they are out. So at 400 lakhs, we have Chennai with Umran Malik. RCB says 420. Thank you, sir. RCB are back at 420. 420. RCB at 420. Chennai, you like 440. RCB says 460. पंजाब प्रभजोत भाई तो हर बार आउट कह के अंदर आया ना, ऐ ना करे कर चल कर ला, वैसे कोई चक्कर नहीं. 460 says RCB. 480 says Chennai. 500 says RCB. Final warnings. Would you like 525? Final warnings. Any other bids? Any other bids? 525 says Chennai. RCB says they are out. Punjab, would you like to come in? Any other bids? Selling at 525 to Chennai. Final warnings. Any other bids? Any other bids? 525 to Chennai. Sold to the Chennai Super Kings. Umran Malik. $525. नहीं 5 करोड़ तो बाद 25 हो जाता. Next up we have Jasprit Bumrah. We will start at 200 lakhs for Mr. Jasprit Bumrah. Anyone here? 200 says RCB for Mr. Jasprit Bumrah. We have Jasprit Bumrah. We will start at 200 lakhs for Mr. 200 for Mr. Jasprit Bumrah. 220 says Chennai. 240 says RCB. 240 says RCB. Punjab says they are out again. For today enough. Punjab says they are out again. Okay, so we will begin with Jasprit Bumrah tomorrow. So we will come back tomorrow. Should I tell the remaining purse or not? The players' remaining purses. Please tell us. So we will discuss it tomorrow. Punjab, would you like to discuss your purse or not? Now or tomorrow? Okay, so तो चलिए डिस्कस किया जाए पर्सेस को. सबसे पहले आ रही है चैंपियंस आरसीबी. 120 करोड़ में से विराट कोहली को इन्होंने खरीदा 45 करोड़ 75 लाख में. फिल सॉल्ट को इन्होंने खरीदा 21 करोड़ 50 लाख में. फाफ डु प्लेसिस को इन्होंने खरीदा 6 करोड़ और 25 लाख में. तो इनके पास बचते हैं 46 लाख और तो इनके पास बचते हैं 46 लाख और तो इनके पास बचते हैं 46 करोड़ और 50 लाख रुपए. $46 करोड़ और 50 लाख रुपए बचते हैं आरसीबी के पास. पंजाब किंग्स ने खरीदा है केएल राहुल को 13 करोड़ में, रोहित शर्मा को 45.75 करोड़ में, हार्दिक पांड्या 8 करोड़ 25 लाख, रिंकू सिंह 5 करोड़ 25 लाख, प्रियांश आर्या 4 करोड़. एंड इनके पास बचते हैं 47 करोड़ और 25 लाख. हैं पंजाब को उड़वा दो पैसा पे. व्हाट सही यही नहीं हो सकता. No. पंजाब किंग्स कोल पे 66. पंजाब किंग्स कोल पे 1 करोड़ 58 66 67 72 76. Punjab Kings have 43 crore and 75 lakhs left. And now it's Chennai Super Kings. They have MS Dhoni at 45 crore 75 lakhs.
David Miller at 3 crores, Lockie Ferguson at 12 crores, Mohammad Shami at 2 crores, Umran Malik at 5.25 crores. And they have left 51, they 68. Chennai Super Kings have left 52 crores in their purse. 52 CR, Chennai Super Kings, the highest budget. RCB has 46.50 CRs and Punjab Kings have 52, and Punjab Kings have 43.75 CRs. So, with this, we will come back tomorrow. The auction. Thank you so much for watching. Yo, we will come back tomorrow. Till then, stay tuned.